We are in Woodbridge, part of the Tavantu Trust, the south part of Tavantu Trust. We've got Woodbridge 1, Woodbridge 2. We received a call sometime last week, I think it was early around Monday, that the bridge had collapsed and school children couldn't go to school. When we received that call, we then had to dispatch our teams. As you see in the background, we've got machineries. Those are our road infrastructure team that is maintaining the roads in Tavantu, Botshabelo and Bloemfontein. So we deploy them the entire week. We transported these learners for free, just to make sure that their schoolwork is not disrupted. And together with the department, they also released some earth-moving equipment for us to try and put this structure back in. So we're here with the MEC last week Tuesday just to see the progress, and I'm happy to say that today we've handed the kids back to the local operator who's going to continue running between Woodbridge 1 and Woodbridge 2. Leboa everybody here a tlileng kwano a ne re sebedisaneng last time a ne re le mo nona le bo mme le bona ba no thwe ke di-volunteers ke bona le bona ba ntse ba thusa bana ba tshile mo ka tsela tsene ba thusa ka tsona mare re batla o leboa IBL haholo ka moggo ba re thusang ka teng le ka moggo ba ntse ba tswella ba thusa ka teng. Now problem ya mo and ya bridge specifically tla mo tamulla so re tla tlameha le teng re shebe re tamule le ka tlasa tsamaiso ya which department so that o be le tsela ya hore le manageiwe hantle le lona, because nna ha ne ke bona di-video tse ke di rometsweng ke bone metsi fela kore a leile mo. MEC re tlo kopa ka tswetswe re le baahi ba Ward 43 ditsela tsa rona di fedile. Alright, a tseba tjhelete ha yo MEC mare fela he re gravelly be di maintainwa ntate wa ka le dikotope se ka ba di-speed dump. Ra kopa MEC se ka ba re qetela ho bona mona fela re thabile le di-engine se tsa le mona interstate le se ka la re latla le tswa re jwa ntate Motsabi re lebile o menane ntate Pei ra le leboha re kopa re se ka ga qetela ho le bona le khutle le tle le tlo re thusa. Ra leboha haholo ba 3 years re ntse re sokodiswa ke bridge re qala ho fumana thuso e kareng ena nanana, so re leboha haholo ka thuso e re fumaneng. Re lebohile haholo ka nnete e se ka ba ka thusetsa le metseng e memeleng hore ho hlahile tsietse e tshwanakanang le nanana. Ke lebohile. We have gone as far as changing vehicles that are running in Tavantu, because your normal buses, because of the bad terrain, buses are unable to run in this space. And we have to go to the communities and explain to them that we're going to use trucks because at least they can absorb the impact much better than the buses. So it's important that we take hands with them, with the community as well as with the government.